because all chairman are here, all Kiambu, all constituency in Kiambu. We have 12 constituency in Kiambu, and they are all here. Will you please stand up where you are? Hao ndio machairman wetu from Kiambu. This is the chairman from Gatodo South. Chukua mkono. Chairman Gatodo North. Nikikutaja unaketi, eh? From Kikuyu, Mr. Muturi. Kamau Dhareki from Kabete. Also, he is our treasurer. Mr. Mwangi from Juja. Currently, he is the acting secretary. Secretary from Thika. We have apology from Madam Kirika, who is not feeling well. He is our secretary. He is the assistant secretary. But now he is who is representing Thika constituency. We have Roiro, Madam Roiro, fanya hivi. We have Kiambu Town. Chairman mwingine kutoka Kiambu Town, wewe toa hiyo barakoa. From Rari, Shiarido Warari, that one is from Kiamba. Also we have one apology from Rimuru, Mzee Gisheru hasikii vizuri, ako na shida kidogo kidogo. Kwa hivyo tuko na hiyo apology. Yangu ya mwisho ni kusema, Mheshimiwa, sisi tuko nyuma yako, kwa sababu tayari rais ametuonyesha ile njia anataka tupitie, na sisi tuko nyuma ya rais. Hata leo akituambia amkeni, ni kuamuka. Na kwa sababu tayari amesema kuna siku ingine, kwa sababu hii siku ya leo sio yetu, nitakuomba na ukuje na hawa wazee akina Urengo. Tunawajua, tunawaona, tunajua ni jamba, kama vile watu nini walisema wewe ni jamba. Ukuje na hawa wazee, Peter Kenneth akiwa hapo, gavana wetu kutoka Machakos, karibu mji wa Kiambu. Nataka kuhakikishia Prime Minister leo, Kiambu ikiamua, Mount Kenya yote imeamua. Kiambu ikiamua, ikisema leo ni leo. Na kwa hivyo that is why I'm asking you, I request utupe nafasi ukutane na hawa machairman tukiongozwa na Kariuki na Karoli, tukuje tuongee maneno ingine. Kuna maneno ingine ambaye sitasemea hapa, ambaye ile shinda inakuweko. Unasikia kukisemekana ati Wakikuyu hawawezi wakachagua. Hapana, tutachagua. Si tutachagua? Si wakati ni huu? Na nyinyi tuko pamoja. Wakati ni huu, si ndio? Na hiyo maneno yote tutamalizana, tuketi chini. Iko kitu kidogo, sijui kama Peter amekuambia. Acha niseme hapo. Kuna kitu kidogo ambaye tukienda mahali sisi tukiwa na wazee, na tayari nimeshaambia Kariuki, na nikamwambia mwambie, kwa sababu anaketi na wazee wa Kikuyu, akina Washira wa Kiago, kama walimwambia iko kitu kidogo tu, hiyo ikiondolewa maneno yote itakuwa. Si nini mnajua wale wazee, wale watu walika yetu hapo. Na kwa sababu wakati huu mko na rais, mko na hawa wazee, na mko na akina Kinajui, na wenyewe wanajua, sijui kama wamekuambia hiyo maneno iangaliwe vizuri, kwa sababu kuna
iko wimbo. Okay. Kidogo tu. Iko na tena iko chai. Hiyo maneno Kinyajui muongee maneno hii. Kwa sababu mkiongea hii maneno wazee waongee, sasa watu wetu wakiambiwa hiyo wimbo watasema. Mara ya mwisho ni kusema watu wa Jubilee Kiambu, tunajua kuna watu wengine wanasema wako Jubilee na hawako, walienda kitambo. Ni lazima tuambie rais hao watu ndio wanamuagusha. Asante sana. Karibu katika mji wa Kiambu. Asante Chairman of Jubilee in Kiambu County, David Mathukia. Yeah, David Mathukia. So we'll now have a statement. Then we will now get some of the leaders that came with the Premier to address us. We have Gerard Githinji. Honorable Gerard Githinji is a former Deputy Governor of Kiambu County to say a few words. Let's welcome Honorable Githinji. And we would like to welcome Honorable Senator Orengo joined us during the course of the discussions. Let's say karibu, Senator Orengo. Welcome. Your Excellency, former Prime Minister, Excellency Governors, Honorable members of Parliament, Senator Orengo, wazee, watu wa Kiambu, hamjambo. My role today is very simple. When Anthony Kariuki invited me to be here, I said it's a very good thing to be here because I'd like to welcome you to Kiambu County as a former governor, deputy governor of Kiambu. I am an engineer like yourself, so when I say things, I say them in brief. You have been a champion in this country in many things. You championed the constitution that brought devolution. You've been continued championing devolution. So recently, in the allocation of revenue bill, you were a champion. Wale watu wengine walipinga, lakini wewe ulikuwa unatusaidia. Asante sana. You have helped our past two presidents. When His Excellency Bwana Kibaki was president, you supported him in the second term to finish a lot of projects, including the famous Thika Road. So you've been a champion of supporting our leaders. In that term, introduced something called Rapid Results Initiatives. Watu wa serikali hawakuwa wanakaa tu, wanapewa kazi, lazima malize in 90 days. Na 90 days wanamaliza. Rapid Results Initiatives. Hiyo ilifanyika. Then you championed one village, one product. Kila mtu, kila pali kwake, you start a product, munafanya kazi, biashara ndogo inaenea. So it was very important what you did, Your Excellency. So feel welcome in Kiambu. Talk to your people. Jubilee is still intact. You've seen all the chairmen of Jubilee in Kiambu, and they have pledged support to you. So, Your Excellency, we look forward to going through this journey together. Asanteni sana. Thank you, Honorable Githinji, former Deputy Governor, Kiambu County. And now we will cross over and invite some of the leaders who have accompanied our former Prime Minister to give their statements of address and, of course, in brief. I would like to invite Governor Ogwai to join us and bring his greetings and his statement. Karibu, Governor. Let's welcome the Governor.
Thank you very much, Lee. Excellency Prime Minister Raila Odinga, the leaders of Kiambu County, led by our host here, Anthony Kariuki, Lee Karuri, Mzee Mtaratara, and all of you who have spoken, the chair of Jubilee in Kiambu, Honorable Peter Kenneth, Honorable Buru Odinga, Honorable Rengo, my colleague, Governor for Machakos, Habari yenu tena. Thank you very much. I stand here, I brought greetings to Kiambu from Kisii County. I would want you to know that in Kisii, we look at you people from Kiambu as our brothers and sisters. And as a testament to that, the economy of especially our major municipality is actually managed by two communities, the Kisii community and the Agikoyo community. And I'm not making you happy, I'm telling you the truth. I don't need to make you happy. Actually, I think they control probably between 30 and 40% of that municipality. And we have done so in good faith. We take care of them because as Kisiis, we know our brothers and sisters. And we know that you are our brothers and sisters. So I've come here to bring greetings from Kisii and to tell you that the people that I see here, the business people that I'm seeing here, if you go to any particular area here in Nairobi, if you are especially in Nairobi, you go to any of the metropolitan areas of Nairobi and you are trying to compete for land there, you'll find is Akikuyu and Akisi who are competing for land. And that is also a fact. So we are communities who have a lot in common. And I stand here also to tell you that for us, for that community, we are a solid community. You have not had any particular issues that are negative from Kisii County and from Nyamira County. We are a fairly solid community behind our President, His Excellency Muigai Kenyatta, Uhuru Muigai Kenyatta. So what his general feelings are, and we can see where the general feelings are leading to, we are in support. Our brother that we have come here with, Raila Odinga, comes from the same region that we come from. And I want to tell you, my brothers and sisters from Kiambu, that we are neighbors with his community. We have lived peacefully since we started living together. I don't think you have ever heard of any particular day that Kisiis and so on are fighting with the Luos. We have never. We trade with each other. We stay together very, very peacefully. And therefore, this is a community that I myself will tell you is a very, very progressive community. We have a leader here who is also progressive in his own ways. He's a businessman. In fact, I would not even want to talk about him. I would want to talk about his father. His father was a very serious businessman. And Mzee Martin from the serious businessman from Kisumu. But Martin, you know your petrol station, that's where we all used to take petrol. And that's where even Mzee Odinga used to take his petrol. So the son is also a serious businessman and a good man to add. This is a man who, in my own view and belief, is a very forgiving man. And is a man who is ready to work with everybody. And the other day, I did listen to him, and in his own family, his two sons have actually married from your community. And you know what fathers, you know what we fathers, when your kid comes tell you I'm marrying,
they come to us for permission. Sometimes there are fathers who are no nonsense and they say, no, not from that community, but not him. So it means that we are dealing here with a good man. So we have come with him to tell you that the communities that we are coming from, we are solid. We are clear about 2022. We need a leadership whose mind is clear. We need a leadership that will bring Kenya together. And that was the basis of his handshake with His Excellency, the President. And for the last 3 years, we really have had and that is what we need moving forward. Ladies and gentlemen, let me not talk more. I heard about cash crops here. I heard about coffee. I heard about tea, about bananas. I heard about avocado. Those are things that if you came to Kisii, if you came to my home, you will find avocados there, and most of them are falling down there. That is the same community that you have here. So, ladies and gentlemen, we thank you sincerely. And please, do know that moving forward, we have a great leader here. And working together with all of you will ensure that Kenya moves forward. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, thank you. Let's appreciate Governor Ongoye. We'd like now to invite Governor Mutua, Machakos County, to address us. Karibu, Governor Mutua. Let's appreciate him as he gets here. Karibu. Imekufa. Asante. Bwana asifiwe. Murega. Madhani ya goshwe. Nijetagwa Alfred Nangawa Mutua na kuma Machakos, na nimefurahi sana kuwa hapa. Nyeni Mudhoni. Bibi wangu wa kwanza ametoka hapa Limuru tu, karibu na kwa Bata hapo juu. Bibi wangu wa pili ametoka hapa chini kwa hii barabara ya kwenda Githunguri. Kwenda Githunguri. Ni Mudhonua. Kwa hivyo mimi niko nyumbani. Kwa hivyo nikiwa na nyinyi nataka kumkaribisha Raila Odinga nyumbani. Na wengine tukisema karibu sana. Mimi nitaongea mambo machache in a very chap manner. I'll only have about 7 points. First point ni kwamba leadership, uongozi, ni watu kufanya kazi pamoja. Na sisi tumekuja hapa kusikiza mambo ya biashara ndio tuweze kufanya kazi pamoja. Sio mtu kujisikia anajua kila kitu. Na nguzo yetu tukifanya kazi pamoja tunakuwa na stability. Pia na stability unatengeneza pesa. Na tunaweza kusonga mbele. Na pia uongozi ni kuchanganya vijana na wazee. The experience and those who are learning ndio tuweze kusonga mbele. Hiyo ndio Kenya wanataka. Kenya ni ya vijana na wazee wakifanya kazi pamoja, wakishirikiana, kushikana mkono na kusonga mbele. Jambo la tatu ni kwamba uongozi ni kuhusu watu ambao wako na track record. Kuna track record ya mtu ambaye ni mwizi. Sisi tunasema ya kwamba ukiwa umezoea kunywa uji, alafu wakati unakunywa uji kuna ile calabash. Unaita nini? Unakunywa, ukimaliza unachukua kidole unafanya nini? Si ndio? Unafozi. Sasa tunasema kidole ambayo imezoea kufanya hivyo, ikiona nyungu imejaa uji inafanya nini? Inajikunja. Kwa sababu kuna watu wa track record ya wizi. Wanaiba hii kidogo, wanaiba mali weko, wakiona hii kubwa, wakiingia hapo watafanya nini?
Lakini kuna wengine pia wana uongozi, wana track record ya kujenga nchi, wana track record ya kufanya kazi ya kuweza kuinua wananchi, na hiyo ndio tunataka katika nchi yetu ya Kenya. Jambo lingine ni kwamba uongozi ni kuhusu viongozi ambao wana msimamo. Nikiwa Murang'a juzi nilisema ya kwamba kitu kimoja ambacho mimi nilipiga Raila sana nikiwa katika serikali ya Kibaki. Tulichapa yeye sana propaganda, vitu nyingi. Na hiyo ni ukweli. Kwa sababu alikuwa pande lingine. Ilikuwa propaganda. Sasa lakini jambo la Raila ambalo nimependa sana Mheshimiwa Raila ni kwamba yeye ni ana msimamo. Umpende usimpende, ana msimamo. Si ndio? Akisema anapita hapa, anapita hapa. Akisema ni pale, ni pale. Lakini kuna viongozi wengine wa kuwaya. Leo yuko hapa, kesho yuko pale. Unamwacha nje, unamkuta kwa choo. Unamwona alienda choo, unamkuta aliingia jikoni. Anakuwa hana msimamo. Na wengine wanatumia kabila zao kuweza kujitafutia points, hati ndio waweze kusonga mbele, ndio waweze kupewa pesa. Kwa hiyo nataka viongozi ambao wana msimamo. Lakini jambo la muhimu kwamba ni viongozi, nataka viongozi ambao pia wanaelewa uchumi. Kwa sababu everything is about money. Na sisi tumeutaka pesa. Governor Ongwae ameongea kuhusu the fruits of this area. The coffee. Tunataka direct markets. Tunataka vijana wetu wapate kazi. Na kazi ipatikani tu kwa kupiga story. Tunataka kutoa hizi bureaucracy ambayo tumeiona sana kwa Central Bank, bureaucracy ambayo inakuwa uwezi pata credit, kufanya biashara imekuwa ngumu, pesa haizunguki. Sisi tunataka pesa kwa mfuko. Hiyo ndio mfumo wa viongozi ambao tunahitaji. Na ndio tunasema ikiwa karibu kumalizia ni kwamba Kenya inahitaji a fresh start. Wakati mliposikia BBI ilikuwa inasema kwamba tuwe na Kenya kila mtu anashiriki, lakini pia ukiangalia BBI ilikuwa inaongea kuhusu pesa kwa mwananchi. Devolution, pesa inaongezeka. Tunafanya biashara. Mikakati, vijana hawalipi ile taxes, pesa inazunguka kwa sababu watu wanataka pesa chap inaingia kwa mfuko. Hakuna mambo ya kungojea, unaweza kusonga mbele. Kwa hivyo nasema kwamba tumefurahi sana kuwa hapa na nawashukuru sana kwa kutupokea kwa njia ambayo inafaa sana, na kumshukuru sana Raila Odinga na kusema karibu nyumbani kama mmoja hapa nikiwa nyumbani, na kugakana mwana wa kio dagaga ki wadhabia. God bless you. Thank you. Let's appreciate Governor Mutua. We'd like to bring on board Senator Orengo to address us. Senator, karibu to address us. And Senator, as you came in, we did not give you. This is senior business leaders in Kiambu County and senior political leaders who are here to have a conversation, and you are most welcome. Karibu. Yeah. Waziri Mkuu na host, nitasema machache tu. Kwanza hapa kwa Kariuki ni kama nyumbani. Tumekuja hapa mara nyingi sana wakati tulikuwa na changamoto nyingi sana katika nchi yetu ya Kenya. Lakini mimi nataka niseme kitu kimoja tu. Hii mwaka moja ambayo bado tunayo kabla ya uchaguzi mwaka ijayo, tukiwa na amani na uwezo najua tunao, kuna mengi ambayo bado serikali yetu inaweza kufanya. Na muona juzi Amerika kulikuwa na uchaguzi, ukiangalia kwa miezi 6 yale ambayo hiyo serikali imefanya ni mengi sana. Na Amerika unajua kuna uchaguzi kila miaka miwili kuna uchaguzi. Wale wako kwa House of Representatives na ma-senators na ma-governors, kila miaka miwili kuna uchaguzi, na bado wana uwezo wa kufanya kazi na kuleta maendeleo. Sisi tunafanya uchaguzi baada ya miaka 5, na katika hiyo miaka 5 serikali ina wakati ambayo inaweza kufanya nayo mengi. Raila Amolo Odinga ameshikana mikono na ndugu yake, si kutakia makubwa. In fact, what has happened in Kenya is so unique, where you have two statesmen,
one in government and one in opposition, wakiungana pamoja kupatia Kenya nafasi tulete kazi ya maendeleo. Na katika hizo miaka 4-5 hujasikia kwamba ODM ama waziri mkuu Raila anataka cheo chochote katika serikali ama sehemu chochote katika serikali. Na hiyo ni uzalendo kubwa sana kwa Uhuru Kenyatta na Prime Minister Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo, I want to persuade you that Raila Odinga has not been about ascending to power and to the throne. Kwa sababu kama ingekuwa ni hivyo, kusema Kibaki tosha ingekuwa ni si rahisi. Na kushikana mikono na Uhuru Kenyatta haingekuwa rahisi. But because he loves Kenya more than he loves the ambition of office, wamekuwa pamoja. Na you know that Uhuru's partner has been in an election mood for the last 9 years. He has been campaigning for the last 9 years. Na hii mambo yote ambayo anasema, yeye ndiye anakaa katika cabinet, yeye ndiye yuko kwa National Security Council ikiwa kuna matatizo. Raila is never an invitee to those bodies or institutions. So hata sasa akiamua ya kwamba there is something still worth doing for this country, even this 1 year, you know, he can give those ideas while still in government. But because we want a better tomorrow, and Raila Amolo Odinga is working with Uhuru Kenyatta, I think Kenya is on the right path, and they're going to leave a great legacy to this country. That I'm sure about. And there are nations, you know, in America it was about the North and the South. In Ireland it's about the North and South, Catholics and Protestants. I want to give a proposition that in Kenya, when the mountain meets the lake, then it works. Then it works. Now, when the lake meets the mountain, it's not about leaving other people out. It's trying to bring everybody together. So, Mimi, I am in the happiest mood. In fact, since last week, I'm feeling so good that Kenya is getting somewhere. We are going to sing Hallelujah together. And Kenya will be on the path of getting to the League of Nations, kama Korea, Malaysia na Singapore. Kwa hivyo, tuungane mikono, tupendane, and asanteni sana kwa hii. Shukran. Thank you. Let's appreciate Senator Orengo for his message. Thank you. We would like to bring on board now Honorable Peter Kenneth to address us. Karibu, Honorable Peter Kenneth. Let's appreciate him as he comes on board. Thank you very much, the Right Honorable Prime Minister, leaders present, our hosts, and the delegation here. Murega Rege. I feel very much at home because Anthony is my friend. I see friends are here, including Wanawadhigo from Nakuru. Can see Sam, Professor, Bio, very many distinguished members of the community that have gathered here as friends of Anthony to meet with the Right Honorable Prime Minister. I want to say a few things because I think they are important, because I think in leadership, humility is a very key proponent. And I've seen a lot of people who are coming out chest thumping themselves, and I think it's time we analyzed a few of these.
First of all, I want to thank our chief guest because he has all along fought for this country. He started with his father. He came in. He fought for changes in the constitution. And I remember the 2005 constitution when he said it was not right, and the 2010 when he said it was right. And today we have the fruits of devolution. And I think even in the BBI, the biggest component is the increase of allocation from 15% of the devolved funds to 35%. So that money can go back to the grassroots. And I'm saying this because we will hear a lot of economic models. I have worked in the treasury. I have worked in economic planning. And I can tell you, unless we have the right policies, hii ingine ni mazungumzo baada ya habari. Believe you me, hii ingine ni mazungumzo baada ya habari. Ati habari imekwisha na mtu anazungumza. And I'm saying this because if we do not have the right policies, even in that treasury, hakuna pesa iko kwa store ati mtu atawaletea, unless he has his own money in his own store, but not government. Because government is dictated by policies. But in 202, inyuothe mwamwitire njamba. Ketwari hari uhoro ri. Neguo. Ni undu wa uria ekire. In 207, when there were differences in election, they later agreed, they met and said the country comes first. It is selflessness. And they worked together. Some of us were in that government. The first one, when he said Jaba. The second one, when they agreed on a grand coalition. And we worked together. Now, inyuĩ andũ a Kiambu, gĩthurano kĩrĩa kĩrĩga mwaheire Uhuru. Ketwariĩ harĩ ũhoro ũrĩ. Nĩguo. Na rĩu nĩ mageithanirie me hamwe. Na Uhuru nĩ gũthiĩ arathiĩ. Na arauga nĩ tũrute wĩra na mũndũ ũrĩkũ. Mũngĩmũrega nĩkĩ? Mũngĩmũrega nĩkĩ? Huh? What our people want, and not just Mount Kenya area, but the entire country, is policies that will be conducive to economic empowerment, so that our people can grow economically. Tondũ nĩ mũĩ andũ aitũ nĩo mekĩo kĩrĩa kĩnene rĩ. Hau noho tũgũteithĩke. Nĩho andũ megwĩka atĩa? Megũteithĩkĩra. And we need to be extremely careful. We need to be selfish as to where our interests lie. We need to be selfish. Elections are about competition, not about enmity. So whatever could have happened in previous elections was competition. It was never enmity. And that's why when Jim says the lake and the mountain, is because it was competition, it was not enmity. And we need to bridge, to take note of where our founding fathers started our country. And you know who our founding fathers were. It was Mzee Kenyatta from Kiambu and Mzee Jaramogi from Kisumu. Na muririkane, ithe augire tutikuoya wiyathi Kenyatta ataumite ku. Because there is a history of being selfless.